Evadiko Oganiko Yasada Vedidako Vinyuri Toparipano Bhagavato Tavagatango Usuparipano Bhagavato Tavagatango Nyaya Paripano Bhagavato Tavagatango Nami Paripano Bhagavato Tavagatango Yadidan Sadari Purita Yugani Agavita Bhogara Yeta Bhagavato Tavagatango Auniyo Auniyo Yakiniyo Insanikaraniyo Nodram Punyakitam Logata Ewa Nodram Dharanam Brahmanam Yasavekavo Ewa Samhitadawa Loma Anto Naekati Wadu Gava Mengala Ragandu Gava Devata Tava Ora Nubhavina Karatuki Bhavandude Wadu Gava Mengala Ragandu Gava Devata Tava Dhamma Nubhavina Karatuki Bhavandude Wadu Gava Mengala Ragandu Gava Devata Tava Dhamma Nubhavina Karatuki Bhavandude Kavitiyo Vivasandu Gogorogo Vinagadu Made Bhavanundaraya Tuki Digayugo Bhava Vivana Dineta Lesamona Pasayino Sadaro Dhamma Udangi Ayu Mano Tutambalam Sadhu Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Samvityo Vivajjanto Samverogo Vinassetu Mati Bhagavantarayo Sukhi Dīghāyuko Bhavetu Sabda Mangalam Rakhantu Sabda Jivata Sabda Vrindanubhavine Sada Santi Bhavantu Bhavetu Sabda Mangalam Rakhantu Sabda Jivata Sabda Dhamma Bhavine Sasunti Bhavantu Bhavetu Sabda Mangalam Rakhantu Sabda Jivata
samlanubaviне sasunti Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti pisu bhagava arahang samma sambuddho vichacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta deva manusa buddho bhagava ti Swakato Bhagavata Dhammo Sandidhiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachat Vedita Puvinyohi Ti Supatipanno Bhagavato Savakasang Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samicipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidang cattari purisa yugani atta purisa pugala Esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyake lokasa ti bhavatu sabbha mangalang rakantu sabba devata Sabbha buddha nupavena sada soti bhavantu te bhavatu sabbha mangalang rakhantu sabbha devata sabbha dhamma nupavena sada soti bhavantu te bhavatu sabbha mangalang rakhantu sabbha devata Sabha Sanghanu Bhavena Sadasoti Bhavantu Te Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata Sabbe Dukkha Pamujantu. May all beings be free from suffering. May all beings be happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Хамаг амтан амар амгалантай байх болтугай. Хамаг амтан зовлонгоос аргац болтугай. Ja, dat doe ik. Nie wedi. Ja. За ингээд өнөөдөр номын айлдварын 2 дахь өдөр эхэлж байна. Цог яри. Энда. 가서 쉬스 보너시.
아니. За өчигдөр хэлсэн ярьсанчлан за бурхны шишин гэдэг бол бурхны шний ном сургаал гэдэг нь бол 대바 롱아도 내그리사지. 또 수요래. за ер нь бурхны шний нийтдээ 5,000 жил оршино гэж одоо үздэг. За энэ 5,000 жилээс 2,500 орчим жил нь бол одоо явж дууссан. 몽고 시기. 야지. 야제도야다 야마 그. Олон шашин одоо түүхэнд зарим үед бол одоо мандан бадарч хөгжиж зарим үед бол одоо уруудан дороотох ийм тохиолдол байдаг. Харин бурхны шний хувьд гэх юм бол бурхны шишин ихэвчлэн одоо их тогтвортой явж ирсэн гэж үзэж болохоор байгаа. За үүн дээр нэмээд одоо барууны оронд урд өмнө бурхны шин дэлгэрж байгаагүй ийм улс орнуудад бол бурхны шин одоо улам нэмэгдэж байна. Бурхны шинийг одоо сонирхдаг хүмүүс улам их нэмэгдэж байна. Тийм учраас энэ цаг үед бид одоо 2,500 гаруй жилийн турш одоо оршиж ирсэн бидэнд уламжлагдаж ирсэн энэ бурхны шашныхаа талаар өөрсдийн мэддэг зүйлээ нэг нэгнтэйгээ хуваалцаж нийтийн мэдлэг боловсрал одоо ялангуяа энэ бурхны шашны одоо энэ сургаал номлолын мөн чанарыг ойлгон авах тал дээр хоорондоо одоо мэдлэг боловсрал солилцох хэрэгтэй. Ингэж чадах юм бол одоо бурхны шашин одоо үргэлжлэн одоо тогтвортой орших боломжтой байгаа юм аа. Урд өмнө бурхны шашин дэлгэрж ирсэн хэрнээ дэлгэрсэн одоо энэ газруудад бол зарим тохиолдолд одоо шашин жоохон дороотох ийм үе гарсан. За дороотсон зүйлүүдийг бол сэргээх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо Төвд Монгол хятад гэх энэ гурван улс оронд эртнээс бурхны шин дэлгэрсэн боловч одоо зарим үед цаг үеийн одоо асуудлын улмаас зарим үед бурхны шин багхгүй дороотж ирсэн. За эдгээр одоо улс орнууд бол ялгаагүй одоо өөрсдийн уламжлалт шашнаа одоо хөгжүүлж авах нь бол чухал юм аа. За сая хэлсэнчлэн барууны улс орнуудад сэтгэл судлалын тал дээр болон сэтгэл судлалын тал дээр болон одоо буддийн философийн үзэл онолыг сонирхон судалдаг хүмүүс бол улам их нэмэгдэж байна. Эдгээр хүмүүс сүсэг бишрэл төдийлөн чухалчилдаггүй гэвч одоо мэдлэг боловсролыг чухалдаг учраас энэ буддийн гүн ухааны үзэл онолууд сэтгэл судлалын одоо энэ олон мэдлэгийг одоо сонирхож судалж байгаа. Ийм цаг үед бид өөрсдийн одоо уламжлалт одоо энэ бурхны шинэ ойлгож ухаарч улам илүү их одоо судалж энэ одоо нандин сургаал номлолыг олон хүмүүс таниулах нь чухал юм. За энэ цаг үед одоо бидний анхаарах ёстой зүйл маань бол хоорондын харилцаан дээр анхаарах хэрэгтэй. Хэсэг зуур пали уламжлалыг дагдаг болон санскрит уламжлалыг дагдаг хүмүүс уламжлалын одоо дагдаг лам хуургууд хоорондын харилцаа холбоо бол төдийлөн байгаагүй. За тийм учраас энэ цаг үед бид одоо пали уламжлал бол санскрит уламжлалыг дагагч нар хоорондоо харилцан холбоотой байж хоорондын одоо мэдлэг боловсролоо солилцдог байх хэрэгтэй. За Бодгаягийн одоо дорж танд бид Бодгаяд одоо Индикийн Бодгая хотод пали уламжлал болон санскрит уламжлалын хүмүүс одоо хамтран судалгаа явуулдаг ийм судалгааны төв байгуулагдсан. За тийм учраас энэ төв дээрээ үндэслэж бид одоо пали уламжлал болон санскрит уламжлалыг одоо баригчид хоорондоо одоо улам илүү их одоо харилцаа холбоо сайтай болж хоорондын одоо санал бодлоо солилцдог ийм одоо зүйлийг хийх хэрэгтэй байгаамаа. За ингээд энэ удаагийн номын айл дээр бол одоо дөрвөлийг ойр агуулахгүй хэмээх одоо номыг тайлбарлаж байгаа. Today we are meeting for the second day, and it's wonderful to meet with you again here. We are all followers of one and the same Buddha, and we spoke about some of the key aspects of the Buddha's teaching yesterday. And generally, there is the understanding in the Buddhist texts that the Buddha's
teaching will last for 5,000 years on this earth. And already more than 2,000 years have passed. So of course, historically, if you look across human history, we will see different religious traditions come into being and at some point decline and disappear and so on and so forth. But we are now living through a time where actually, if you look at the history of the Buddhist tradition as a whole seems to be actually quite stable, quite firm. And especially in the historically traditional Buddhist countries, like all of us, we have been followers of the Buddha for over 1,000 years in each of our traditions. So in these traditional Buddhist countries, the Buddhist tradition is very strong. And furthermore, we are now living through a time where there is a growing interest in Buddhism and Buddha's teaching in the West as well, which historically has not been a place where the Buddha Dharma has flourished. So in this kind day and age, when there is a growing interest in different parts of the world beyond the historically traditional Buddhist countries and societies, it is important, I feel, on the part of us who are followers of the Buddha, disciples of the Buddha, and students of the Buddha historically, to be able to really think beyond our own individual specific traditions and think of Buddha Dharma as a whole, and think about how the Buddha Dharma as a whole could continue flourish. And part of that, it is important for the followers of the Buddha, the students of the Buddha, to have closer understanding, closer contact. And of course, it is very desirable, but to be honest, up to this point, the relationship and the contacts could be done more. We could see better contacts, more contacts. And part of that contact has to involve deeper appreciation and understanding of each other's traditions, and which may involve through communication, dialogue, so on and so forth. So here, that's one thing that I would really like to suggest. And then, on my part, I also pray that the Buddha Dharma, continues for a long time. And there are parts of the world, including, Tibet, China, and Mongolia, in historically Buddhist regions where, due to tragic situations, Buddha Dharma has declined due to external, internal factors. And in these areas, on my part, I pray that the Buddha Dharma that has declined be revived and flourish. And on your part as well, as fellow Buddhist, in your prayer, please remember the fellow Buddhists who are suffering in these different parts of the world where historically Buddhist traditions flourished, but now are going through decline. And so please pray for this. And and furthermore, I feel that generally when we talk about the followers of the Buddha, I talk broadly in terms of two major traditions, the Pali tradition and the Sanskrit tradition. And that's one way of looking at the two main streams of Buddha Dharma, the Buddhist tradition that survives today. And the dialogue between these two are important. For example, on my part, I visit the Bodh Gaya temple quite often, the stupa quite often, and there is a Thai temple and a monastery there. And as part of my pilgrimage to the Bodh Gaya, I also have the opportunity to interact with the Thai fellow Buddhists over there. So these kind of dialogue, I think, is really important. And for these dialogues, we actually also need to be more patient, to allow more space so that one can really delve deeper into understanding each other's interpretation of the Dharma. And also one thing that we have to remember is that in many parts of the world, beyond people who are taking interest in Buddhism as a religious teaching, there are also many people in the world who are looking at Buddhism for its deep psychology, teachings on philosophy, the science of mind, and not necessarily relating to Buddhism as a religion, but Buddhism as a source of knowledge, as a source of teaching, as a source of insight. And in this kind of time, I think it is important for us, Buddhists, while helping fellow Buddhists to continue to flourish the Dharma,
but also serve this broader community, the secular world, where people are looking at Buddhism as a source of spiritual resources, teaching, insights, and so on. So I think the key point here is that we need more interaction and contact among ourselves first. 야, 당연한데. 저번 이상은 도들마 네디 패즈룽 토시 청금이 주대 다 데마주 또서 로그인다. За ингээд өнөөдөр энэ Маха Сатипатthana Сутрыг унши яг энэ номын одоо ишиг хүртсэн гэдгээ би сайн санахгүй байна. 달라 차자로스 디게다게 되고 뒤지는 좀 되는데 전민년도 전민년 남게 총대 깔마서 달마 시자와나 숙소 대를 좀 되는데 이게 결혼나라 가자와 결혼다 제소스 결혼 되다 남게 좀 된다로 서버 숨바 시소 Shibde indicate Kazawa, Galonda, Simjana, Int King, Guru Notat, Karma Dama, Himek, Hotot, Burham Baksh Salarjueson, Inuit, Often Gilling Horgodik, Urin Salat, Burham Bakshotorat, Gillingu de Himek. Одоо дуудсан байна. За тэгээд тэр үед бол олон хургууд бурхан багшид одоо биднийг таалан болгоо гэж одоо айлтгсан. За энэ тухай одоо ингэж гарч байна. За бурхан багшийн одоо хотгтын 4 үнний сургаал бол зовлон мэдэх, зовлонгийн шалтгааныг арилгах, гээрлийн одоо готгийг олж авах, түүнд хүрэх зам мөрд одоо суралцах тухай айлцсан байгаа. За ингээд эдгээрд одоо суралцахад бол төвлөрлийн одоо чадварыг эзэмших хэрэгтэй, үүн дээр нэмээд бэлэг оюуныг одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй. За ингэж чадах юм бол за энэ үе дээр одоо мөн Винан одоо ёсыг сахих хэрэгтэй, ёс ордгооныг сахих ёстой байгаа. За энэ гурвыг одоо эзэмшиж чадах юм бол бидний сэтгэл одоо өөрчлөлт гарах нь илүү амар болно. 무슨도 저 저버지가 나오는 디인데스 강 대니 저번야와 샤고 시우스 시우 강시는 결론다 데르 결론 뜸보 시신제 참보던 되면 직진기 나왔습니다. 이 메데오 넘버 3에 룰로 제수 다시 나왔다. 뜸보 시신제 참보던 되면 직진기 나왔습니다. 이 메데오 넘버 3에 소나로 제수 다시 나왔다. 뜸보 시신 뜸보 시신제 참보던 되면 직진기 나왔습니다. 이 메데오 넘버 3에 섬로 제수 다시 나왔다. За дөрвөн санамсрыг ойр агуулах хэмээх дөрвөн одоо зүйл байгаа. Тэр дөрвөн зүйлийг одоо сайд дээр эзэмшиж чадах юм бол ертөнцийн одоо аливаа нэгэн сэтгэл хямрал энэ болгоныг одоо айлтгаж чаднаа. 결론도 안 되나? 결론은 검버선 신주도 선 강도도 선. За эхлээд биеийн санамсрыг ойр агуулах уу гэж байгаа. За энэ үед бол гэлэнгүүд та бүхэн биеийн одоо санамсрыг анхаарах хэрэгтэй гэж одоо айлцсан байна. За энэ үед бол одоо биеийн явдал мөр суудал идэ ундаа хэрхэн идэж уух тухай тэр болгон дээр одоо анхаарал хандуулах хэрэгтэй. За хэдийгээр одоо амаараа тарин уншиж байгаа ч гэсэн дотоод сэтгэл дээрээ бол одоо төвлөрөх ёстой. За ингээд бие дээрээ төвлөрсний дараагаар бол одоо
амьсгал дээрээ төвлөрнө. Амьсгал, урт амьсгал авах, урт амьсгалаа гаргах, богино одоо амьсгал татах, богино амьсгалыг гаргах эдгээр зүйлүүд дээр одоо төвлөрнө. За богино одоо амьсгалыг богино татах үед бол одоо богино татж байна гэж төвлөрнө. Богино амьсгалаа буцааж гаргахад богино амьсгал буцаж гарч байна гэж төвлөрнө. 풍어냠도 로버 제도스 류긴도지 신도 전에 오 무소냠도 로버 제도 류긴도시 신도 전에 오 충어냠도 로버 제도 개론단 뜻이잖아. 사견이 년에 개회 펑로고와는 릉도 수나양 릉도 수보냠도 저도 sheso 통우 수나양 통우 수보냠도 저도 sheso 개론다 대신도 개론이 오 릉도 몸나 오 릉 무수 릉도 무수 냠도 양하다고 지도하셔도 sheso 오 릉도 충나양 오 릉도 충고 냠도 양하다고 지도하셔도 sheso 오 통우 몸나 오 통우 무수 냠도 양하다고 지도하셔도 sheso За амьсгал ямар хэмжээнд одоо татж байгаа, урт амьсгалыг уртаар татж гэнэ үү, богиноор татж гэнэ үү, тэр болгон дээр одоо маш сайн одоо төвлөрж сайн одоо орж гарч байгааг нь бол сайн одоо мэдэх хэрэгтэй. 양다고 원고신 말에 류기 탐지 양다고 명신 오 풍우 냠도 로버체도 류긴도지 신도 장네 오 무소 냠도 로버체도 류긴도지 신도 장네 오 충우 냠도 로버체도 대단한 난게 류라 류기 제수 다시 내봐이노 치 류라 류기 제수 다시 내봐이노. За ингэж чадах юм бол одоо дотоод бие дээр төвлөрж байна. Гадаад бие дээр төвлөрөх гэж одоо ийм хоёр зүйлүүд, энэ хоёр зүйл дээр төвлөрж байна гэсэн үг юм. 류로 근주 최소 최소 다시 내봐다. 류는 지배 최소 다시 내봐. 류로 근주. За ингээд биеийн одоо бие дээрээ сайтар төвлөрч чадах юм бол биеийн жинхэнэ мөн чанарыг одоо сайн мэдж авах болно. Бие гэдэг маань бидний одоо бие махбод маань одоо бие болдог. За тэгээд энэ эвдэрж үгүй болдог эцтэй. За тэгээд зовлонгийн одоо зовлон гэдэлтэй зовлонгийн одоо мөн чанартай байдаг гэх мэт биеийн мөн чанарыг одоо сайн мэдж авнаа. Энийг мэдж авснараа бол одоо зовлонд одоо бие зогцыг авахгүй байхын тулд одоо анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 진리기 저람 가르쳐 주제 돈하게 매. Энэ хэсэг дээр бол анхаарах ёстой зүйл нь юу вэ гэхээр бид сонор сэрэмжтэй байхыг одоо айлдж байна. Биеийн ямар үйлдэл хийн, хэлээрээ ямар үг хэлнэ, хамгийн гол зүйл нь сэтгэлдээ одоо юу бодож санаж байна, тэр болгоныг одоо сонор сэрэмжтэйгээр хяндаг байх ёстой гэдгийг энэ хэсэг дээр гаргаж байгаа. Явах үедээ бол явж байна гэж одоо төвлөрнө. Суух үедээ сууж байна гэж төвлөрнө. Зогсох үедээ зогсож байна гэж төвлөрнө. 난게 류를 지수 다시 내봐다. 치류를 지수 다시 내봐다. 난게 류를 치류를. За дотоод бие дээрээ төвлөрч, дотоод бие дээрээ одоо сайдэр төвлөрч чадах, гадаад бие дээр ч гэсэн одоо сайдэр төвлөрч чадах тухай. За тэгээд мөн одоо бүх энэ бие зогц гэдэг юм нь бол одоо үйл хийгээд нисоносын одоо ирэхээр гардаг гэдгийг одоо мэдэх хэрэгтэй. За тэгээд энэ нь бол одоо баттай оршдог тийм зүйл биш юм а гэдгийг гэлэнгүүд минь та бүхэн мэдээрэй гэсэн утгатай юм шиг байна. 결론이 로도 도바 시신도 제보다 중세 때보다 넘버 때와 시신도 제보다 꾸보다 장 시신도 제보다 남자도 최고도 풍수 장 시신도 제보다 서보다 통어도 최보다 양보 시신도 제보다 샤워도 지외래 시신도 제보다 송어도 대보 정어도 독보다 냐와도
미녀와도 뭐와도 미모와 시신도 시대 대단 난게 룰러 결론도 대단 결론을 룰러 지수 룰러 류지 지수 다시 내봐 이 결론도 샹양 결론기 네 류디니라 강베티 연세 자당고 mention나 빠빠로 투베보도 За ингээд биедэр төвлөрсний дараагаар ингээд төвлөрсний дараагаар мөн одоо бие махбод гэдэг маань бол одоо ариун бусын мөн чанартай, зовлонгийн чанартай гэдгийг одоо бодох хэрэгтэй. За энэ хэсгийг бол одоо хөлийн уулнаас толгойн орой хүртэлх энэ бие махбод бол одоо ариун бусын одоо олон зүйлүүд хурсан одоо ийм зүйл юм аа гэдгийг бодох хэрэгтэй. За ингээд энэ бүхэн бол одоо ямар уг шалтгаанаас би үүссэн бэ гэхээр үйл хийгээд нисоноос бий болсон. За тэрхүү үйл нисоноосыг тэгвэл одоо арилгах боломж байгаа юу гэвэл одоо энд өөртөө одоо ерөндөөр нь дарах боломжтой юм аа. Read a little bit from the Maha Satipatthana Sutta. So the sutta begins with the preamble, setting the context where the sutta discourse was given. So this is in the land of Kurs, in a place called Kamasadama, and then the sutta opens with the statement in exchange between the Buddha and the Sangha members who were there, and then the first opening of the sutta after the preamble sets up a very important passage where the Buddha says that there is, monks, this one way to the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the disappearance of pain and sadness, for the gaining of the right path, for the realization of nibbana. That is to say, the four foundations of mindfulness. So in this opening sentence or passage, the core of the Buddha's teaching is summed up, particularly what is the final goal of the Buddha's teaching, the Dhamma. The final goal of the Dhamma is the attainment of cessation in the form of Nibbana. And here, and the way, the actual path by which one attains that Nibbana is articulated in the form of, although not explicitly stated here, but in the form of what is known as the threefold training. And the threefold training is a very progressive practice where we begin with first restraining the gross levels of negative actions of body, speech, and mind by applying mindfulness and clear knowing, awareness. And then by applying these two faculties, we begin to exercise restraint on the expressions of the afflictions, such as attachment, anger, and so on. So the first level is application of these on the level of body and speech. And then we move on to the next practice, which is the second training, which is the training in concentration. And the concentration, at that point, we are now beginning to deal with our mind beyond body and speech. We're dealing with the mind. And part of that training involves first cultivating the ability to apply our mind and attain some attentional focus. So that's part of the training. And the concentration or samadhi is like the basis, the foundation. And the actual practice is really prajna, wisdom. And then the wisdom of no self or wisdom of shunyata, emptiness, is the core content. The essence of the path is really the wisdom, the training in wisdom. So this opening passage really presents this entire path in an implicit way by pointing out what is the ultimate goal of the Dhamma, the path of Dhamma. So then Buddha goes on to explain what the four foundations of mindfulness practice are. He begins by explaining the importance of adopting the right body posture, finding a quiet place for practice, and finding, sort of first beginning to discipline your body and adopt a certain posture so that you can settle your mind. And then the practice goes on to first the introduction to the mindful breathing. Mindful breathing, and the mindful breathing is explained in a quite detailed way
by bringing awareness to the actual act of breathing in, breathing in long, breathing out long, breathing in short, breathing out, out short. So every time we breathe, depending upon the pace of the breath, you maintain your awareness. So the two faculties that are being applied here are sati or smriti, mindfulness, and samprajnana, which is the meta-awareness, or sometimes translated also as clear awareness. So these are the two faculties that are being applied in focused on the breath. And then the text then goes on to explain about, how by choosing, taking the breath as the object of meditation, one begins to then bring deeper awareness and mindfulness, and then contemplation of body as body, and abiding with that mindfulness. And then the text moves on to explaining the importance of how we need to bring that mindfulness and awareness, not only when we are sitting in a practice, but also in everyday life. And then it talks about the 4 postures of the body: when lying down, when standing up, when moving, and when sitting down. So, and it goes into detail, but the point here is that the mindfulness and meta-awareness or samprajnana has to be applied constantly, because we know from our personal experience that a lot of the problems and mental agitations really come when we are not able to exercise some discipline on our mind. We let our mind to run free, run without discipline, unrestrained, and then all sorts of problems arise. So although paying attention to the body is important, and the attention to the body is a way of training your mind, so that ultimately the main aim is to really apply mindfulness and meta-awareness on the mind itself, moving from body to feeling, then to mind. So I think this is where, and then in the sutta, example is given, how do we train this awareness? And one of the examples given here is how a potter, an expert potter, spins the wheel and is aware that whether he has spin hard, which would spin for long, whether he has spin, short, which will spin for less time. And the potter, through the expertise, knows what kind of spinning he or she has done. So in the same manner, a meditator will be able to maintain the mindfulness and meta-awareness in a disciplined manner. So in this way, what is happening here is the instruction to us that we need to apply mindfulness and awareness, at the level of our body, at the level of our speech, in relation to our speech, and most importantly, in relation to our mind, in relation to our mind. So as part of the, mindfulness on the body, there is also a more detailed explanation on how we can do this by, looking at different aspects of the body, different constituents that make up our body, and not only listing them, but also reflecting upon their nature as, foulness and made of, impure substances. And the point here is to really remind us the truth of suffering. The existence, existence in samsara is conditioned by suffering. So the truth of suffering, and the truth of suffering, by reflecting on suffering, it will lead to inquiry into what is the origin of suffering. Why are we in this situation where we are now? And through, inquiring into the origin of suffering, we will find that the origin of suffering lies not outside, it lies within us. It's in our mind, it's in our emotions. So once we recognize that, then the question is asked, is there a way to bring about an end to the origin of suffering, thereby bringing an end to the suffering? And that opens up to the question of, asking about nibbana or cessation, nirodha. And in this way, what you find here is actually an approach that is very close to the actual way things work in the world.
this whole kind of approach of the path is the suffering and its origin, searching for its cure, and the healing, and where does that healing come from, which is the path. And in this way, if you think about the teaching of the Buddha as encompassed in this kind of teaching, there is something very remarkable that is actually very close to the way reality itself is. 수수타는 너디 아주 지 양원 망을 소송 그돌이야. 냐다 잘해요나 링시점 때. За ер нь бол одоо ангид гэтлэхүйн одоо санварын дотоод сахих ёстой зүйл болон одоо төвчих ёстой зүйлүүдийг нарийн дөрдсөн ийм номуудыг уншдаг. За 13 дугаар Далай Ламын үед одоо энэ ангид гэтлэхүйн санварын одоо бүхий л заалтуудыг гаргасан энэ уншлагыг бүрэн гүйцэд уншдаг ийм ёс дэлгэрсэн. За миний хувьд гэх юм бол одоо яг хайлангийн үед одоо энэ сахил санварын ялангуяа ангид гэтлэхүйн санвар буюу одоо гэлэн санвартан хүн самна сахилтай хүн ямар зүйлийг одоо сахих ёстой, ямар зүйлийг төвчих ёстой, ямар зүйлийг хийх ёстой вэ гэдгийг гаргасан энэ уншлагыг бол одоо бүрэн гүйцэд унших уншдаг ийм одоо уламжлалтай. За ер нь бол одоо гэлэн сахилтай хүмүүс бол гол нь одоо биеийн үйлдэлүүд дээр маш их анхаарах хэрэгтэй, явах, суух, босох. Одоо энэ бүхий л одоо биеийн үйлдэлүүд дээр бол байнга анхаарал хандуулах хэрэгтэй байдаг. За тэгээд энэ нь бол одоо санамсар, мэдэмсэр гэсэн ийм хоёр зүйлийг одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж одоо номонд тайлбарладаг. So the tradition is during the confession ceremony, the abbot, the senior Sangha member has to recite the Pratimoksha Sutra. And if there is a rush, at least the preamble part of the Pratimoksha Sutra has to be chanted, if possible, the entire sutra. And so in the Tibetan tradition, during the fortnightly ceremony, regardless of whatever version of length it is, the Pratimoksha Sutra is chanted. And the 13th Dalai Lama, my predecessor, actually really kind of emphasized to the monastic community that at least during the rainy season retreat, at least once the entire long Pratimoksha Sutra should be chanted as part of the confession ceremony. And this is something that I do. I also had the opportunity to memorize the whole Pratimoksha Sutra myself. And at least once a year during the rainy season retreat, I chanted in the congregation. So if you look at the Pratimoksha Sutra, it's very detailed in the way in which monastic members are advised to bring mindfulness and awareness into everyday activity. It lists literally all the aspects of activity among a monastic member engages in, very detailed. So these really are, of course, explaining the precepts, but the most importantly, it is explaining how it is important to maintain awareness and mindfulness as a monastic member throughout, our day and night, by applying these kind of faculties to our everyday action. 나가서 루지 За нэгэн түүх хэрэг. 패실링을 무시해요. 고고메 За Лингрэмбүчээ байхаа. За Лингрэмбүчээ 13 дугаар Далай Ламд одоо мөргөж Далай Ламтай одоо уулзсан байна. За энэ үед бол 13 дугаар Далай Лам их газар буюу одоо чойрын татсангууд чойрын ном үздэг томоохон татсангууд бүгд одоо хайлангийн үеэр бол одоо заавалчгүй ангид гэтлэхгүй одоо дэлгэрэнгүй уншлагыг одоо унших ёстой гэж ийм хууль дүрм гаргасан. За тэгээ энэ үедээ бол одоо за ийм одоо дэг жийг гаргасан байгаа. За тэгээд миний хувьд гэх юм бол одоо
би төвдөд байхдаа уншдаг байсан. За мөн одоо хайлангийн үеэр бол одоо энэ ангид гэтлэхүүн санварын одоо олон зүйл заалтуудыг гаргасан энэ уншлагыг одоо заавалчгүй хайлангийн үеэр бол одоо зайлшгүй унших ёстой гэж үзэж байгаа. За тийм учраас одоо энэ томоохон датсангууд бол бүгд одоо хайлангийн үеэр энэ хууль цаазыг сахил санварын одоо энэ дэгжэгийг гаргасан энэ одоо уншлагыг бол цээжээр одоо унших ёстой гэж уншиж байгаа. За ер нь бол одоо гэлэн санвартай сахилтай улсуудын биеийн явдал мөр ямар байх ёстой гэдгийг бүгднгийн нарийн зааж өгсөн байгаа. За тийм учраас бид ердийн үед бол одоо гэлэн сахилыг одоо гэтэл гэлэн сахилтай улсууд одоо Винан ёсоо сайтар сахих ялангуяа яр хайлангийн үеэр зуны одоо хайлангийн үеэр энэ одоо ангид гэтлэхүүн санварын дэгжэгийг гаргасан хууль цаазыг гаргасан одоо энэ уншлагыг энэ номыг бол одоо бүрэн гүйц дэлгэрэнгүйгээр одоо унших ёстой. Энэ нь бол маш чухал юм аа. The long Pratimoksha Sutra. And the important point here is that when you recite the Pratimoksha Sutra, you cannot read it. You have to chant it from heart. So whoever is going to be the senior member who chants the Pratimoksha Sutra, it has to be done from heart. That's the historical tradition. So in my own case, I was able to do it once in Tibet before we left. But in India, I've had the opportunity to chant this several times. And I also have asked the major monastic universities in the Tibetan community, particularly the three large monastic universities that are re-established in South India, as well as many other major monasteries. I have asked them to make sure that the tradition that the 13th Dalai Lama has established to have the extensive Pratimoksha Sutra chanted by heart by the senior member during the rainy season retreat be observed. So this is what is happening here today, which I'm happy to know. But the point is that if you look at the Pratimoksha Sutra as a fully ordained monk, you will recognize that how many aspects of the Pratimoksha Sutra are instructions on how, as a fully ordained monk, one should live one's life on a daily basis, and what kind of mindful awareness one needs to bring in every aspect of the activity in one's life. The 캠프 인연소 가서 소중크도 캠프 За сожин хорох үед сожингийн одоо хамбан одоо Винан номыг цээжээр унших ёстой. Хэрвээ одоо Ахмад одоо гол одоо хамбан уншиж чадахгүй цээжээр уншиж чадахгүй дүрх юм бол өөрийн одоо өөрийн доор байх одоо дараагийн хүндээ одоо энэ цээжээр уншихын ажлыг одоо үүргийг одоо хүлээлгэж өгдөг. Энэ их хөнгөн бо. So given that the tradition historically is for the chanting of the Pratimoksha Sutra be done from heart by the senior member of the monastic congregation, there is also quite a liberal tradition where if the senior member is not able to chant the entire sutra, but there will be others who will pick up where the senior member and the abbot left. So it's not as if one person should be able to chant the entire sutra from heart, from start to finish. But the sutra needs to be chanted in full, and it needs to be chanted from the heart. So that has been the tradition. So sometimes I do hear some Tibetan monasteries saying that we also observe this tradition of having the long sutta chanted during the summer retreat, rainy season retreat. But then they say, and then when I ask them, who memorizes it? They say, no, we actually read it from the text. So that's not really how it was historically, the tradition. Oh, yeah. Also 결론은 아니 소소사변 도디 로리야 신체. За гэлэн сахилтай улсууд ангид хэтлэхүүн судрыг бүрэн гүйцэд одоо цээжлэх ёстой.
одоо манай гэлэн сахилтай улсууд бол одоо бүгд одоо цээжилж. За ингээд цээжээр уншдаг. За тийм учраас цээжээр унших нь одоо маш чухал юм аа. За тэгээд гол одоо Ахмад гол одоо хамбан цээжээр уншиж чадахгүй бол бүрэн гүцэд одоо цээжээр уншиж чадахгүй тохиолдолд одоо дараагийн хүнээрээ уншуулдаг одоо ийм уламжлал байгаа. Another elder member takes over, but and this tradition of chanting the Pratimokshya Sutra, at least during the fortnightly ceremony, I think is a beautiful one, and we should make sure that it remains that way. 야, 다들 안다. 저번 이제 안다. 걸 대단 난게 룰을 결론다. 대단 결론을 룰을 류지 지수 따신 내외에는 결론다 샹양 결론께니 륜디일라 강베티 연세 짜당. За ингээд биедэр одоо сайтар санамсрыг одоо сайтар төвлөрүүлээд биеийн одоо бүхий л үйлдэлүүдийг одоо сайнар сайтар хянаж мэдсэний дараагаар бол одоо бие махбодын өөр нэгэн одоо онцлогийг таних хэрэгтэй. Энэ өөр онцлог нь юу вэ гэхээр бидний бие махбод бол одоо бидний биед янз бүрийн одоо бохир зүйлүүд бидний одоо гой ариун гэж боддог ийм зүйлүүд байдаггүй бохир ийм зүйлүүд одоо байдаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Хөлийн уулнаас толгойн одоо орой хүртэлх энэ бие махбодод бол одоо маш олон одоо зүйлүүд байдгаа гэдгийг одоо мэдэх хэрэгтэй болно. 딜던 주소지 가는 네 되니 믿는데 미치지 따나 디들 되니 저 솔루이노 되는 주이노 되니 나선 되오이노 되니 나선 저오이노 За бидний биед одоо энэ янз бүрийн одоо бохир зүйлүүд байдгийг бодох хэрэгтэй. Бидний хөлс гардаг. За тэгээд мөн одоо бидэнд бие дотор шар ус байдаг. Мөн одоо өвтгөн шингэн гэх мэт юм бохир зүйлүүд байдаг. Нулимс байдаг, шүлс байдаг гэх мэт одоо 9 сүвээс янз бүрийн одоо бохир зүйлүүд гардаг гэдгийг одоо бодох хэрэгтэй. 결혼도 샤양 결혼견 류디니 치든네바 치들 샤고 감지 양다고 치다와 신도 소소 또벌 체디 류딜런데 사이하다 취하다 내하다 루가 여도 혹시 결혼도 되나 밸런스왕 밸런스가 로마 캐베 손는거 밸런스네 신도 전부는 동부 시작된 누구도 소소 또벌 대신도 결혼견 류디니 치든네바 치들 샤고 감지 양다고 치다와 신도 소소 또벌 체디 류딜런데 사이하다 취하다 내하다 루가 여도 혹시 대단한 난게 류지 제소 다 나바 당 셰소네 결혼다 대신도 결혼이 류지 제소 다시 내바예요. 결혼다 샤양 페나디데디. За мөн одоо бидний биед дөрвөн махбод байдаг гэдгийг одоо мэдэх хэрэгтэй. 신의 샤오송 넘버 넘버 반방 넘버 뭐봐 오늘 넘버 대바 맞죠. 넘버 나보다 통하나 대인이 륜디안 디데비 추전다 디데비로 시전인데 디데볼에 만데보고 시 륜디자 추테다 조르체도스 대다른 난게 셔서네 결론도 대다 결론이 류지 지수 다시 내버려 결론도 샤 앞에는 디데디 결론은 두두두 로 저러는 성 За мөн одоо насан эцэлсэн одоо би хүн одоо насан эцэлсэн одоо цогцыг одоо харж бодож бяцлах ёстой гэж гарч байна. За хүн одоо мэдсэн хүн байж байгаа насан эцэлдэг. За насан эцэлсэн дараагаар түүний одоо үлдсэн бие цогцыг одоо адгуу самтын идэж байгааг одоо мөн одоо өмхирч муудж байгаа эдгээр бүгдийг одоо мэдэж бодож бяцлах хэрэгтэй. 결론이 류지 지수 다시 내봐요. 결론다. 샤양 결론께는 두두두 송 보러로 리베킹 샤다 차다 제시. 기베 저와도 통하나 시소 아마신다 리베킹르도 샤다 차 저지 차고 매시.
기회 저와도 통하나 시송가마신도 리베킹르도 샤도 차도 차신 기회 저와도 통하나 시송가마신도 рыборгиго гивэ мажаа. За ингээд энэ бүгдийг одоо сайтар таньж мэдчих чадах юм бол одоо бие цогцсхийн одоо мөн чанар түүний уг үндэс эдгээр бүгдийг сайн ойлгож авч чадна. рыбонамжэ шана, жаңарги рыбонамжэ шана, лай рыбонамжэ шана, гэбэ рыбонамжэ шана, цимэ рыбонамжэ шана, гэси рыбонамжэ шана, бумбэ рыбонам шана, 징베 르바나 샤나 잠베 르바나 샤나 소이 르바나 샤나 고요 테바다 테바 샤나 토나 데니 륜디안 디데비 치잔다 디데비 런시잔데 디데보라 마데보시 륜디냐 За ингээд бидний бие цогцын одоо мөн чанар нь юу вэ? Үндэс нь юу вэ? Энэ бүгдийг бол одоо энэ биеийн санамсрыг ойр агуулсны одоо үр дүнд биеийн мөн чанарыг одоо сайтар ойлгож авч чадна гэсэн үг. За энэ дотор бол одоо бие цогц гэдэг нь маань одоо зовлонгийн мөн чанартай гэдгийг одоо мэдэж авна. За улам гүнзгийрүүлээд одоо бидний бие цогцсон маань гэдэг бол яг одоо өөрийн ихээр өөрийн мөн чанараараа оршдог ийм зүйл биш юм а гэдгийг одоо мэдэж авах болно. So now the sutra then goes on to contemplation of the different aspects of the body that make up our body, and the importance of bringing awareness into the specific parts of our body in a very distinct way. An analogy given here is in a marketplace when you have many different types of varieties of grain, and if you look at each of these, you are able to identify distinctly what types of grain this is. So a meditator, when contemplating the body, looking at the specific parts of the body, identifies and contemplates on the specific parts of body as they are. And furthermore, it points towards understanding that ultimately the body, all of these parts are composed of impure substances, which are not worthy to be attached to, not worthy to be attracted to. And part of that contemplation also involves another aspect, which is to reflect upon how, at the final level, our body is composed of the four elements, the elements of earth, water, fire, and so on. And, what we think as a real thing, like a body, something that is, independent and solid, is actually divisible in these different elements that make it up together. And then the meditation takes us to contemplation on the charnel ground by looking at body corpse, which is in various different stages of decomposition, as well as body parts that have been kind of cut, split open, and so on and so forth. And the point here is to, by visiting the charnel ground, viewing the body, bringing awareness, being mindful, recognizing the various stages of decomposition that we see, but then relating to it to our own body and say that this body is of the same nature. So this here refers to our own body. This body is of the same nature, will become like that. It is not exempt from that state. So what this is pointing us to is, by using this meditation, contemplation, we are also pointing towards recognizing the nature of suffering, recognizing the nature of suffering. So this is an important point of this kind of meditation. And indirectly, this kind of meditation also points towards the teaching on no self, because underlying our attachment to body is an assumption of some kind of independent body that is out there, that is real, that is worthy to be attached to, that is mine. But when you are able to contemplate on the nature of body being composed of so many parts, so beyond these parts that make up the body, there is no body that is separate from the parts that make it up. So this deconstruction or reduction of body into different parts through contemplation is also a helpful practice for deconstructing our attachment that assumes
that there is an independent body that is graspable, that is worthy of attachment. So in this way, it's also pointing towards the teaching on no self, anatta. 대달다 류 잡아내셨으니 류가 나당도 самуд는 류. За ингээд биеийн санамсрыг ойр агуулах буюу одоо биеийн мөн чанарыг одоо мөн чанар дээр сайд төвлөрч чадах юм бол одоо энэ бие махбодлоо шунсан энэ шунлыг одоо арилгаж чадна. За түүний дараагаар бол мэдрэхүйн санамсрыг ойр агуулах буюу мэдрэхүй дээр одоо төвлөрн цаатай мэдрэмжлөө шундаг, таагүй мэдрэмжид ууралдаг ийм зүйлийг одоо арилгаж чадна. Түүний дараагаар сэтгэл хямарж байгаа сэтгэлийн одоо амгалан тайван байдал хэрхэн яаж одоо бий болох вэ? Сэтгэл хямралыг хэрхэн яаж арилгах вэ гэдгээр дээр одоо төвлөрөх хэрэгтэй. Хэрвээ бидний сэтгэл дээр сайтар төвлөрч чадах юм бол одоо мэдрэхүйн таатай мэдрэхүй болон таагүй мэдрэмж энэ хоёр дээр одоо төвлөрөхөд амархан болж эхэлнэ. цоо дидүүдээс зэлдээ яа сэмги югүйөөйдөөсанэ. За таатай мэдрэмж болон таагүй мэдрэмж хаанаас яаж бий болдог вэ гэвэл хамгийн гол нь одоо бидний дотоод сэтгэлтэй холбоотойгоо холбогдож одоо бий болдог юм аа. Тийм учраас одоо сэтгэлийн одоо сэтгэл хөдлөлийг сайн одоо ажиглах хэрэгтэй. Таатай зүйл рүү шундаг, түн шунж одоо хүсэл шунал төрдөг. За тэгээд мөн одоо зовлон хүсдэггүй зовлонгоос алахыг хүсэж байгаа тэр сэтгэлийг одоо хүчтэй дадуулах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол одоо бид энэ янз бүрийн одоо сөрөг сэтгэл хөдлөл бол автахгүй. За ингээд энэ сөрөг сэтгэл хөдлөл буюу уур хилэн хүсэл шунал гэх мэт эдгээр одоо нисунаст муу сэтгэлүүд хэрхэн яаж бий болдгоо гэхлээр гадаад юмс үзэгдлөрөө одоо хандаж бий болдог юм аа. Гадаад юмс үзэгдлөрөө одоо үзэгдлийг юмс үзэгдлийн одоо мөн чанарыг үнэн зөвөөр нь тань чадаагүй улмаас зарим тохиолдолд одоо тухайн юмс үзэгдлийг хэтрүүлэх, үгүйсгэх гэх мэт одоо ийм олон янзын одоо буруу бодол, буруу ойлголтын улмаас одоо энэ нисуна сөрөг сэтгэл хөдлөл бий болдог. Тийм учраас санамсрыг ойр агуулах дөрөв дэх нь бол одоо юмс үзэгдэл дээр одоо юмс үзэгдлийн юмсийн санамсрыг ойр агуулах буюу юмс үзэгдлийн мөн чанар дээр одоо төвлөрч юмс үзэгдлийн мөн чанарыг үнэн зөвөөр нь танихыг одоо номлосон байгаа юм аа. Because a large part of our attachment is based upon attraction to things that are connected with our body. So that is an important one. But more importantly, after contemplation of the body, one needs to move to feeling, because a part of the problem really comes from our attachment to pleasurable sensations and our natural aversion to unpleasurable experiences and sensation. So we react to the world through this modality of attraction and aversion. And underlying that modality is an attachment towards or craving towards a pleasurable experience and aversion towards something that we don't like. So the feeling is, it becomes important, and mindfulness practice on feeling, focused on feeling, will allow us to be less extreme in our reaction to, pleasure and pain and happiness and suffering, so that there is less kind of anxiety, because underlying craving is a lot of anxiety, and also and along with it also comes jealousy and many of the other problems. So beyond body, one needs to tackle the attachment to feeling. So that's the second part. And then if we go deeper, again, where do these attachment to feeling come from? Why are we reacting to feelings, pleasurable and unpleasurable, in this way? We will come to recognize that underlying this is really our state of mind, different disturbed states of mind and various states of mind. And also, a large part of the attachment is constructed by the mind's attraction towards an object and sort of, a construction or a superimposition of attractiveness to things in the world. So it's the mind that brings conceptualization and adds
attributes, to things, and it's the mind that is doing a lot of the work. So by looking at the mind, one brings differentiation, because mind is not one monolithic state. We need to bring differentiation to mind that are more in the category of attachment leaning, attraction leaning, mind that are more in the category of aversion, which manifest in extreme form as anger, hatred, and so on. So when we are able to move from feeling to mind, we are now looking at a deeper level of the states of motivation, intention, and emotions, and so on. So now, when we move from the mind meditation to the mind object, mental objects, then we are really getting to a subtler state where, in fact, even though the text may not explicitly state this, but we are moving towards something like the teaching on anatta or shunyata as presented in the Madhyamaka teachings. Because what we come to recognize is that many of the things that we believe to exist out there are constructs of our mind. And by recognizing constructs as constructs, we also recognize that there is nothing solid with the reality, independent existence out there. And in this way, the whole basis for attachment will be undermined. So we can see in the Satipatthana, the 4 foundations of mindfulness, a progressive or progression of deeper understanding of body moving to feeling, then to mind, and then finally to mental objects or phenomena. Tadi 내린 인다리시 댄지 삼탁이어리 자와시르 За миний одоо өдөр болгон бодож уншдаг одоо уншлага байгаа. Бэлгүүний үндэс номын одоо ихэнд уншдаг уншлага байгаа. За энэ бол юу гэхээр нэгдүгээрт нь мөн чанар дээр нь одоо үндэслэж төрөх үгүй, өвдрөх үгүй гэж. За мөн одоо оронд одоо явах буюу ирэх болон одох үгүй гэж одоо гэж одоо ангилдаг. За цацрал бүгдээс одоо хагдсан одоо хоосон чанар эдгээр зүйлүүд дээр төвлөрж одоо бодож бяцлах. За ер нь бол одоо хоосон чанарыг дөрвөн онцлогтойгоор одоо бодож бяцлах тухай бэлгүүний үндэс номны ихэнд одоо ингэж гардаг. За энэхүү одоо хоосон чанарыг дөрвөн онцлогоор тайлбарлаж альцсан Бурхан багшид одоо мөргмөө гэсэн юм мөргөлийн шүлэг байгаа юм аа. Based on the opening salutation verse in Nagarjuna's Mula Madhyamaka Karika, treatise on the middle way, where Nagarjuna pays homage to the Buddha for teaching the truth of dependent origination in terms of emptiness. And there, in the Sholaka, Nagarjuna talks about how the teaching on no self is presented. Дөрвөн зүйл нь юу вэ гэхээр одоо мөн чанар нь нэмэгдэх болон одоо хомсдох одоо ийм мөн чанар байхгүй учраас төрөх болон эвдэрч өгөө болох хоригдох байхгүй гэж одоо айлдсан. Дараагийнх нь болохоор уг шалтгаанд нь тулгуурлаж одоо тасрах болон мөнхрөх гэсэн одоо ийм зүйл байхгүй гэдгийг айлдсан. Оронд тулгуурлаж ирэх болон одох гэдэг ийм хоёр зүйл байхгүй гэдгийг айлдсан. За мөн одоо өөр дээр би гэдгээрээ тулгуурлаж нэг болон та нэгч биш одоо олонч биш гэсэн одоо ийм дөрвөн онцлогоор хоосон чанарыг тайлбарлаж айлдсан байна. Энэхүү ингэж одоо хоосон чанарыг нарийн тайлбарлаж айлдсан Бурхан багш нар мөргмөө гэж хутагт нагарч байна. Бэлгүүний үндэс номны ихэнд мөргөлийн шүлэг дотор одоо ингэж бичсэн байгаа. Truth of dependent origination in terms of the absence of these, extremes, I pay homage. So this is an important stanza for me, and I chant it regularly, daily basis, and meditate on its meaning. 야, 다잖아. 조질리. So we will now have the question. За ингээд асуулт хариултаа эхлэе. We are indeed rejoice at the teaching by His Holiness. This is indeed a blessed teaching program. За ингээд дэр хингээнд Далай Лам танд одоо талархал илэрхийлье. Holiness.
the Dalai Lama, to teach and share with us this progressive path to realization through the four foundations of mindfulness. So we have many questions from the monastic as well as сэтгэл төвлөрлийн одоо энэхүү аль дөрөг альцсан талархал. time constraint, we can only take a few questions. За маш бидэнд бол одоо олон асуулт байгаа. Гэвч одоо энэ асуултуудаас одоо гол асуултуудыг бид сонгож авсан байгаа. Please unmute the mic. And after questioning, За ингээ асуулт асууж байгаа хүмүүс бүгдээрээ микрофоно нэгээрээ open. We shall keep the room calm and За creating a conducive видеого мөн одоо нэгээд асуултаа асуугаарай. feel of joy and happiness. Your Holiness, Venerable Pundarit Sri Punyo from Thailand is not available now. So За эхний асуулт нь Таиландаас on his behalf, Пундарет Шри Пуньо гэдэг хүн асуух гэж байна. do you have any advice for Dharma learning? За тэр хүний We асуултыг одоо би түүний өмнөөс асуунаа гэх. thank you. За ном үзэж буй сүсгтнүүд зөв замд явж юу эсгээ хэрхэн мэдэх талаар танд ямар нэгэн зөвлөгөө байвал хэлж өгнө үү гэсэн ийм асуулт байна. За гол нь одоо энэ ном буян үлдэнэ гэдэг нь маань бол одоо Бурхны шишний Бурхан багшийн альцсан сургаал номлыг дагах гэж байгаа хүн бол хамгийн эхлээд одоо мэдлэгтэй байх ёстой. Энэ одоо ном сургаалын утга учирыг одоо сайн ойлгох хэрэгтэй. Энэ утга учирыг сайн ойлгож авахын тулд эхлээд сонссон зүйлээ одоо баттай мэдлэг болгож авах, тэрхүү мэдлэгээ дагаж мөрдөж одоо өөрийн амьдралд мөрдлөг болох хэрэгтэй. Энэ бол маш чухал юм аа. За одоо та бүхэн бол пали уламжлалыг дагаж байгаа. Пали уламжлалыг дагаж байгаа одоо дагагч нарч, санскрит уламжлалыг дагагч нарч хэн ч байсан одоо энэ эрдэм мэдлэг энэ шашны одоо Бурхан багшийн альцсан ном сургаалын утга учирыг сайн ойлгож авах тал дээр илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм шүү. Devotion and faith alone. What is required also is an understanding and knowledge. So this is very important for the Buddhist path. And here, as I explained yesterday, there is an understanding that a genuine understanding of the Dharma arises in a gradual way through the three stages of understanding of first through study and learning, second through contemplation and integration, and third through meditative cultivation. So my request to all of my colleagues, Dharma friends, is to really not ignore the importance of studying, to study the Dharma, whether it is Pali text or whatever Sanskrit tradition or whatever tradition that you are engaged with. It is important to study and cultivate the knowledge and then contemplate. That is something that I would like to share. За богцонхойн одоо айлдварт гардаг. Эхлээд эрхэм зарлиг бүгдүүд одоо суралцсан. Түүний дараагаар эрхэм зарлагийн одоо өвдөсүүдийг бүгднгийн эрхэм зарлагийн утгыг одоо өвдөс болгож авсан. За тэрхүү өвдсөө одоо өдөр шөнө бүрд одоо анхааран авлага болгож мөрдлөг болгосон. За эндээс гарсан бүхэл буйнаа одоо шашин дэлгэрүүлэхийн төлөө зориулмоо гэсэн одоо ийм ерөөл байдаг богцонхойн одоо альцсан ийм ерөөл байдаг юм аа. And third, I then engaged day and night in meditative cultivation. And in this way, I've been able to dedicate all of my virtues to the flourishing of the Dharma and well-being of sentient beings. So that really sums up what a true practitioner's life should look like. За сонсох, санах, бясалгах гэдэг энэ бол маш чухал юм. Энэ гурав байхгүй бол ном суралцах боломж байхгүй. Гаргүй мохор хүн хавуул хатанд одоо авирч чадахгүйтэй адилхан юм аа гэж одоо манай төвдийн зүрэг байдаг. Next. Thank you. За ингээд дараагийн асуулт нь We now invite Venerable People Kamo Kesopon from Thailand to ask your question to his. За дараагийн асуулт нь Please unmute your. Тайландаас одоо асуулт асууж байна. Venerable,
with my highest respect to His Holiness the Dalai Lama. Дээрхэн гэгээд Далай Лам танд And одоо хүндэтгэл үзүүлж энэ мэд хүргэе. they don't know how to find a way to make them peaceful. Маш олон хүмүүс амгалан тайван амьдралыг одоо олох тал дээр зарим хүмүүс бол мэдэхгүй байна. За тийм учраас миний гол асуулт бол Маха Сатипатthana судрыг одоо амар амгалантай амьдралд хэрхэн яаж дадуулах вэ? Хэрхэн яаж ашиглах вэ гэсэн асуулт байна. За түрүүн хэлсэнчлэн одоо биеийн санамсрыг ойр агуулах, мэдрэхүйн санамсрыг ойр агуулах, сэтгэлийн санамсрыг ойр агуулах, дараад нь юмс үзэгдлийн юмсийн одоо санамсрыг ойр агуулах гэсэн ийм дөрвөн зүйлийг одоо ийм дөрвөн зүйлд одоо сайтар суралцах хэрэгтэй. Ингээд энэ сайтар суралцах юм бол улам одоо гүнзгийрээ цааш нь одоо хөгжиж явдаг. Ийм дотор ялангуяа одоо юмс үзэгдлийн мөн чанарыг үнэн зөвөөр нь таних тал дээр бол маш их анхаарал хандуулах хэрэгтэй байгаа юм. Бурхан багш бол одоо айлдвар сургаал номлоо бол маш их одоо эренб дараатай системтэйгээр айлдсан ерөнхий боловсролын сургуульд одоо эренб дараатай суралцдагтай адилхан одоо бурхан багшийн айлдвар гэсэн ялгаагүй эхлээд ерөнхий ойлголтод суралцаад түүний дараагаар нь улам одоо нарийсгаж улам наривчлан одоо суралцдаг ийм одоо арга замыг заасан байгаа юм аа. We already talked about how contemplation on the body, bringing mindfulness and awareness onto the body can really create a basis for living a more peaceful life. And when you look at the Satipatthana, structure, what we see is a gradual progression. First, from the focus on the body, which is easier and it's more obvious. The object is more evident and obvious. Then gradually moving into feeling, which is still comparatively subtle, but compared to mind, it's still easier to focus on. And then moving on to mind, which is subtler, and then gradually to the mind objects of the mind. So in this way, there's something very beautiful in the natural progression from what is easier and more evident and obvious object to a progressively subtler and elusive object. And if you think about it, this is truly a great compassion and kindness on the part of our teacher, the Buddha. It's almost as if he laid out a path where we are being instructed from the beginner stage, like a kindergarten and a primary school education. Then gradually. Энэхүү дөрвөн одоо санамсрыг ойр агуулгын одоо энэ дөрвөн бясалгал бол эхлээд бие дээрээ төвлөрж байгаа. Бие дээрээ төвлөрснөө дараагаар мэдрэхүй дээр төвлөрж байгаа. Энэ нь одоо улам гүнзгийрж ийн гэсэн мэдрэхүйгөө өшөө ахаад сэтгэл дээрээ төвлөрж байгаа. Төвлөргөөд бүр өлөө гүнзгийрж байна. Түүний дараагаар юмс үзэгдлийн мөн чанар дээр төвлөрж байгаа. Энэ нь бүр одоо гүнзгий төвшөнд очиж байгаа юм аа. Тийм учраас эхлээд ерөнхийгөөс нь эхлээд улам нарийн лугаа ордог ийм дистралаар явж байна. За төвдийн бурхны шинийн хувьд гэх юм бол одоо бурхан багшийн айлдсан сургаал номлыг ганжуурын одоо 100 гаруй бот ном байгаа. Данжуурын 200 гаруй бот ном байгаа. Эдгээр бүгдийг төвд хэлэнд орчуулсан. Энэ их сурвалжууд бол одоо энэ их сурвалжуудын дотор гарч байгаа зүйлүүд орчин үеийн шинжлэх ухаантай одоо уялдаж холбогдож орчин үеийн шинжлэх ухаантай зарим талаар одоо адилхан одоо судалгаа явуулдаг ийм сэдвүүдийг агуулж байгаа. Тийм учраас ийм энэ эдгээр зүйлийг эдгээр их сурвалжуудыг уншиж судалж мэдэж авах нь бол чухал юм аа. Contains over 200 volumes. And I often tell people, which I truly believe, that if you look at the content of these teachings, they are actually very close to a scientific way of thinking about things. It's really about understanding the nature of reality, understanding the nature of our own existence. So by spending time to cultivate the knowledge, to study them, and then bring them into contemplation is a worthy pursuit. Next. Thank you, His Holiness. We now invite Dr. Nima Senaragne from Sri Lanka to ask your question to His Holiness.
please unmute your mic. За дараагийн асуулт нь Шри-Ланкаас Нимал Санаратне гэдэг хүн асууж байна. Morning, His Holiness Dalai Lama. Ayubovan. За өглөөний мэнд хүргэе. Question is, breathing is an involuntary action. Don't you think? За амьсгал гэдэг бол одоо өөрийн эрэхгүй хийгддэг одоо ийм үйлдэл. Will slow down our creative and Энэ одоо өөрийн эрэхгүй хийгддэг ийм үйлдэлийг одоо бид өөрийн мэдлэлтэд оруулж авах нь бол бидний одоо бүтээлч хийгээд идэвхтэй оюун ухааныг хөгжүүлэх ийм одоо замаар явах бах. Хэрвээ хэрвээ энэ дээр одоо ингэж анхаарал хандуулаад байх юм бол үр дүнгүй байх болов уу гэсэн ийм асуулт байна. За дан ганцхан одоо амьсгал дээр төвлөрөөд одоо зогсож болохгүй. Бид нэр одоо явах үед ч амьсгаа явагдаж байдаг. Суух үед ч гэсэн одоо амьсгал явагдаж байдаг. Хамгийн гол зүйл нь бол одоо бид өөрсдийн энэ оюун ухааныг одоо төвлөрүүлэх гол зорилготой юм аа. За бидний ердийн үед бидний оюун ухаан маш олон зүйл рүү одоо ингэж өөмж гүйж байдаг. За гадаад дүрс дуу өнөр хамт гэх мэт ийм олон зүйл рүү одоо татагдаж бидний сэтгэл санаа бол одоо банк хямарч одоо гүйж байдаг. За ердийн оюун ухаан бол одоо дандаа гадагш гүйж явах үед үндсэн гол сэтгэл бол дотроо байдаг. За энэ үндсэн гол сэтгэл бол одоо тодорхой бөгөөд тунгалаг бөгөөд тодорхой ийм одоо чанартайгаар оршиж байдаг юм. Хэрвээ бид нэр одоо гадагшаа цацарч гадагшаа өөмж байгаа энэ оюун ухааныг дотгош нь хурааж чадах юм бол одоо үндсэн гол сэтгэлийн одоо мөн чанар нь ямар байгаа яг түүнтэйгээ адилхан одоо оршиж чадна. The point is to recognize something that we naturally and normally do as part of our human existence. And by using that natural human activity, effortless activity, as a way of anchoring our attention training. So what we are doing is we are bringing conscious attention to something that we do effortlessly by using that experience as a way of anchoring our attention. So when we are able to anchor our attention, then we learn to apply our mind. We learn to cultivate the mental discipline, because otherwise, what happens is that, most of the time, our mind chases after the sensory objects. So, of course, we have 5 sensory consciousness, and then we have the mental consciousness. All the 5 sensory experiences are always chasing after external objects of the 5 senses. And even the mental consciousness, which is manas, the 6th mental faculty, is supposed to be really about mind. But even then, for most of the time, the mental faculty also, mental consciousness also chases after what the sensory experiences give you. So we tend to be so externally oriented. So by choosing to consciously focus on a breath, what we are doing is to learning a skill to be able to refrain from chasing after the senses and retain the mental consciousness and cognition to remain at the manas level. And in this way, what happens is a kind of a quietening of a mind takes place. Gradually, as the mind rests and settles, we then begin to experience what consciousness is, which is pure experience in the form of luminosity, just simple awareness. And in this way, one could say one almost is able to cultivate what could be called a state of equipoise. So that, and when we are able to cultivate that kind of ability to consciously apply our mind through a disciplined attention, there's a real benefit. There's a real benefit from this. Next. Thank you, His Holiness.
We now invite Ms. Chitani Barra Surya from Sri Lanka to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic, please. дараагийнх нь Шри-Ланкаас It's look like Chitani Barra Surya гэдэг хүн асууж байна. between Chittanupassana and Dhammanupassana. Why is it not possible to make them one? Thank you very much. Санамсрыг сэтгэлийн санамсрыг ойр агуулгах, юмс үзэгдлийн юмсын санамсрыг ойр агуулгах гэсэн энэ хоёр зүйл бол хоорондоо маш их оюултай холбоотой байна. Тийм учраас энэ хоёрыг хэрхэн уялдуулж анхаарал болгох вэ, дадлаг болгох вэ гэсэн ийм асуулт байна. За гол зүйл нь бол сэтгэл дээрээ сайн төвлөрөх хэрэгтэй. Сэтгэл хямрал хэрхэн яаж бий болдгийг мэдэх хэрэгтэй. Энийг мэдхийн тулд юмс үзэгдлийн мөн чөнөрийг сайн таних шаардлагатай. За ингээд бидний сэтгэлээс гардаг олон мэдрэмжүүд мөн биеийн үйлдэлүүд энэ бүгдийг бүрэн гүйцэд ойлгож авах хэрэгтэй болж байгаа юм аа. За энэ бүгдийг бүрэн гүйцэд ойлгож авахын тулд хамгийн эхлээд бие махбод бидний бие гэдэг нь бол ямар учиртай юм бэ гэдгийг мэдэж авна. За юмс үзэгдлийн мөн чанарыг юмс үзэгдлийн мөн чанартай төвлөрч бодож бясалгаж байгаа нь бол объектыг бодож бясалгаж байгаа гэсэн үг. Харин сэтгэлийг сэтгэл дээрээ төвлөрж бодож бясалгаж байгаа нь бол тэрхүү объектыг ажиглаж шинжилж байгаа оюун ухаан дээр төвлөрж байна гэсэн үг юм аа. Mind and mental objects as basis and its attribute. So when you are cultivating mindfulness on the mind, what you are seeking is some ability to recognize what the mind itself is. And in order to do that, one needs to be able to move beyond sort of objectification of body or attachment to feelings. One needs to sort of move beyond those two stages and then find a way to quieten one's mind and then remain equipoised and try to sort of experience that state of absence, which is just a clear knowing and pure awareness. So it's like the basis, and then the mindfulness on the mind objects is more like then reflecting on the attributes of that mind. So for example, like when you analyze, the going and coming of that mind, when you analyze the arising and, cessation of that mind, that movement, then we begin to recognize attributes like impermanence, no self, and so on. So ultimately, the most important practice is the fourth Patthana Sutta, practice, the fourth mindfulness, which is the phenomena and nature of reality. So in simple way, one can say that the relationship between these two is that first one is establishing the basis for recognizing the mind, and then the fourth one is now recognizing the attributes, abiding on the attributes of the mind, such as impermanence, no self, and so forth. And those some shifts number, some charak yawacha. Өшөө жоохон гүнзгийрүүлээд ярих юм бол бид дотоох сэтгэлийг ерөнхий болон нарийн төвшөнд сэтгэлийн олон төвшнийг бид нэр тайлбарлаж болно. За үзэгдэл бүгдийг хардаг иглийн оюун ухаан. За түүнийгээ дараад нөшөө наривчлаад игэл үзэгдлүүдийг хураагдсан нарийн хэлбэр, сэтгэлийн нарийн хэлбэр нь гарч ирдэг. За ингээд игэл үзэгдлүүд бүгдээрээ хураагдаад ирэх үед бол бидний дотоод оюун ухаан зөвхөн тодорхой бөгөөд альва нэгэн зүйлийг таниж мэдхийн төвшөнд таниж мэддэг энэ чанар дээр төвлөрж ирдэг юм аа. За хэрвээ бид олон удаан хугацаанд дадуулж чадах юм бол бид игэл үзэгдлүүдийг бүгднийг хураах чадвартай болно.
За түүнийг одоо түүний дараагаар бол 3 одоо үзэгдэл хураалт одоо 3 хураалт явагддаг. Энэ 3 хураалт хэрхэн яаж явагддаг мэдээ зогсохгүй одоо өөрөө практик дээр ч гэсэн одоо хэрэгжүүлэх боломжтой болно. За бидний оюун ухаан бол одоо бүдүүн ердийн оюун ухаанууд нь нарийн хэлбэрлэгөө ингэж одоо шингэж хураагдаж явдаг. Энэ нь бол унтах биднийг одоо унтах үедээ одоо зарчим нь адилхан явагддаг юм аа. За хэрвээ бид дадлаг болгож чадах юм бол унтах үеийн одоо бүх процессуудыг бүгднийг нь удирдах, мэдэрч одоо ердийн оюун ухааныг нарийн төвшинлөө ингэж шингээж хураах боломжтой. Бүр цаашлаад бид нэр хэрвээ үнэхээр одоо бид нар практик сайн хийж чадах юм бол өөхөх үеийн одоо бүх үйл процессуудыг одоо удирдах тэрхүү үйл процессуудыг бүгднийг одоо өөрөө таньж мэдж хамгийн сүүлийн одоо тэр өөхөх үеийн нарийн сэтгэлийг ил гарч ирж байгааг нь бол одоо ил гаргаж ирэх одоо ийм чадвартай болно. We can move from grosser level of mind such as the sensory experiences to the manas. And within the manas, there's a lot of conceptual processes, thought processes, and those are still grosser level. And there's a whole list of what is referred to as the 80 conceptions that are indicative of different states of mind. So each of these are correlated to a progressive level of deepening. So there is quite a lot of distinctions, and meditators, the yogis, actually learn to recognize what the indications of the different levels of dissolutions are. And part of that practice involves using sleep as a way of training the mind, because when we begin to fall asleep, our sensory modalities are less active. So the mind is already settling down and quieting down. And so then, yogis actually use the sleep experience and process as a way of recognizing how the mind is behaving, how the mind is expressing itself in different levels of subtlety. And in this way, as you go into the actual sleep, you are still able to maintain your awareness. And then, of course, the aim is eventually to be able to recognize when these deeper states arises naturally, especially such as at the point of death, as mentioned yesterday. So, for example, like the 4 stages, each of them are associated. The first 3 stages are associated with specific numbers, and they are referred to as the stage of appearance. So each of these first 3 stages are associated with specific numbers, altogether making 80 conceptions, which then dissolve and culminate in the experience of clear light. За ер нь бол эвлийн үзэгдлийг нийтэд нь 80 гэж үздэг. 80 үзэгдэл. Энэ 80 үзэгдэл бол одоо эгэл үзэгдлийг одоо эдгээр 80 үзэгдлийг хураах юм бол эгэл үзэгдлүүд бүрэн гүйцэд хураагдаж дуусна гэсэн. Third stage, which is associated with the 7 conceptions, cease. Then what is referred to as the innate mind, the innate fundamental innate mind arises, and that is the most basic, most fundamental state of consciousness. And the yogi, an experienced yogi, will be able to still maintain awareness at that stage. Oh yeah. Next. Thank you, His Holiness. We now invite Ms. Praboda Nirukshi from Sri Lanka to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic, please. Your Holiness, I am asking, is Satipatthana meditation samatha or vipassana? Thank you. Асуулт нь Индонезиас асууж байна. Амарлан өршхөн бясалгал
нэгтэл судлах нь одоо бясалгалыг хэрхэн хамт нэг уялдуулах вэ гэсэн ийм асуулт байна. За амирлан оршихуй гэдэг нь бол одоо нэгэн зүйл дээр одоо төвлөрөхийг хэлнэ, үлэмж үзэхгүй нь гэдэг нь бол нэгтэл судлахыг одоо хэлж байгаа юм аа. За энэ хоёр хэрхэн яаж одоо хоорондоо холбогдох вэ гэхлээр эхлээд амирлан оршихуйн бясалгал буюу төвлөрлийн бясалгалыг олж авна. Тэр төвлөрлийн одоо чадвараараа төвлөрлийн одоо чадварыг ашиглаж нэгтэл судлах одоо бясалгал руу орно. Tranquil abiding and insight, it's not defined by differences in the object of meditation. The object of meditation can be the same. It is differentiated by the style of meditation. So in the shamatha type meditation, the main approach is a single pointedness and settledness of mind and focus. So there is no discursivity, whereas Vipassana style meditation involves inquiry, like, more the wisdom aspect of the mind, inquiry, analysis, discursiveness, and critical, inquiry. So, and this is why in the Indo-Tibetan tradition, we speak of non-discursive meditation or resting meditation, and analytic or discursive meditation. And they are correlated to the shamatha style or vipassana style. And you need to combine both. So for example, in the Satipatthana practice, we see both of these approaches are used in a combination way. So Satipatthana practice, the mindfulness practice contains both elements of both tranquil abiding and insight. Oh yeah. Now next, get away. Thank you, His Holiness. There's still remaining two more questions from the floor. We now invite Venerable Arloka, Myanmar, to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic, please. Your Holiness, my name is Aloka from Myanmar. I'm very happy getting opportunity to ask question to you. So today my question is, намайг Арловка гэдэг энэ асуулт асуух боломж олдсондоо их баяртай байна. How do you apply mindfulness? За асуулт нь хүмүүс танаас сөрөг зөрчилдөөн одоо агуулгатай ийм асуулт асуух үед та хэрхэн уурлахгүйгээр одоо байж хариулт өгдөг вэ? Энэ үед та одоо төвлөрлийн бясалгал хийдэг үү гэсэн одоо ийм асуулт байна. За энэ дээр бол одоо надад хүндрэлтэй зүйл байдаггүй. Яагаад гэвэл одоо эрдний энтгийгт бол маш олон үзэл онолыг одоо олон хүмүүс олон янзын үзэл онолыг гаргаж ирсэн байгаа. За ингээд энэ олон янзын одоо үзэл онолуудыг уншиж судлах. За өөрийн үзэл онолыг нотлох. Энэ дээр бол бид одоо туршлагатай төвд орохын одоо үндсэн шүлэг дотор бол зарим эрдэмтдийг бол нэлээдгүй няцаасан байдаг. Одоо Басуванду, Дарма Кирти гэх мэт одоо эдгээр эрдэмтдийг бол нэлээдгүй одоо төвөзлийн үзэл онолыг бол бүрэн гүйцэд судалж мэдэж чадаагүй гэж одоо Чандра Кирти нэлээд одоо хатуу шүүмжилсэн байдаг. Personally, it doesn't really bother me, and because I actually admire the critical inquiry tradition that is part of the great Nalanda Indian tradition, where there is a lot of debate back and forth. So the debate is the primary. Can someone mute the microphone? So so the debate is a primary modality in which discourse takes place. So the critical inquiry, exchange back and forth, is part of that tradition. For example, the 7th century great master Chandrakirti, in his Entering the Middle Way, towards the end, actually explicitly says, after having explained his philosophy of emptiness and his interpretation of Nagarjuna's teachings, says that
the profound truth that has been presented here is so profound that even some great learned ones who have spent so much time studying the Dharma have been unable to fathom this truth. And in that list, he includes great masters like Vasubandhu and Dignaga and Dhammakirti as well. So this is the tradition that I come from. So critical inquiry and debate is part and parcel. So I don't get annoyed or bothered by difficult questions. Yeah. His Holiness, this is the last question. We now invite Venerable Dr. Diti Sampano from Indonesia to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic, please. Honorable Sir, Your Holiness, Namo Buddhaya, my respectful to Your Highness. I'm very happy I can join this teaching, and then I have some experience. За энэ удаагийн Satipatthana. уулзалт энэ удаагийн My question is, номын альдурт оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. За миний асуулт нь юу вэ гэхээр юмс үзэгдлийн санамсрыг өөр агуулах хэрхэн яаж бодож бяцлах вэ гэсэн ийм асуулт байна. Practicing Vipassana or Satipatthana, during we have some ritual ceremony. Sometimes because we must unite our mind and зан үйл хийх үед оюун ухаанаа хэрхэн яаж төвлөрүүлэх вэ гэсэн ийм асуулт байна. Reciting of parita or mantra or etc. 패지디 아다 메다 동에 동남이 시우디 패지 척이었어요. 지실 메다 레동에 За энэ хэсэг дээр бол одоо хотготын дөрвөн үнний зовлонгийн үнэн гэдэг энэ зовлонгийн үнэн дээр бол дөрвөн онцлог байгаа. Энэ дөрвөн онцлогийг сайн бодох хэрэгтэй. Энэ дөрвөн онцлогийн хамгийн ихнийх нь бол мөнх бус гэж байгаа. За мөнх бус гэдгийг бол бид нэр анхан суралцж байгаа, анх энэ номыг сонсож байгаа хүмүүст ч бид нар тайлбарлах боломжтой. За бидний аливаа юмс үзэгдэл бүхэн бүгдээрээ гів гинт гарч ирж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Бүгд өөр өөрсдийн уг үндэс учир шалтгаан дээр суурилж, учир шалтгаан дээр түшиглэж энэ аливаа юмс бүхэн бүгдээрээ бий болдог. Энэ бий болсон эдгээр зүйлүүд маань нэгэнд бий болсон учраас энэ эвдэрч үгүй болох нь тодорхой. Энэ эвдэрч үгүй болохдоо бол бүгд агшинаар өөрчлөгдөж, агшинаар өөрчлөгдөж эвдэрч байдаг юм. За тийм учраас бид зовлон гэдгийг бол мөнх бусын чанартай гэдгээр нь мэдэх хэрэгтэй болно. За бид тэгээ түүнийг өшөө цааш нь навшруулад үзэх юм бол энэ юмс бүхэн бүгдээрээ зовлонтой, зовлонгийн мөн чанартай ямарваа нэгэн зовлон янз бүрийн зовлон амсдаг шүү дээ. За энэ зовлон амсж байгаа тэр бие гэдэг маань бол яг үнэндээ бие үгүй гэдгийг дараагийн төвшөнд нь ойлгож аавна. За түүний дараагаар бие үгүй гэдэг маань улам гүнзгийрээд ирэхлээр юмс үзэгдлийн мөн чанар, хоосон чанар дээр бас тулж ирнэ. Тийм учраас энэ дөрвөн зүйл бол их чухал юм. Тийм учраас дөрвөн санамсар байгаа. Санамсрыг өөр агуулгын дөрвөн төвшин байна. Энэ дөрвөн төвшний дөрөв дэх буюу юмс үзэгдлийн юмсын санамсрыг өөр агуулгыг гэдэг энэ хэсэг дээр бол мөнх бус, зовлонтой, бие үгүй, хоосон гэсэн энэ дөрвөн ойлголтыг мэдэж авч бодож бүслэх хэрэгтэй. And those four are actually there is a kind of a progression from one to another. So the first one is impermanence, and impermanence is something, even though the subtle level of impermanence is difficult to experience, but at least on the grosser level, impermanence is something that we can easily point to and easily relate to, because we know things in our life, things around us, they break, they come into being, they're dependent on other factors, they come and go. And then by reflecting upon impermanence,
one thing that will become clear as you deepen your contemplation is that impermanence indicates there is no autonomy, because impermanence means something is dependent upon causes and conditions, and anything that is dependent upon causes and conditions cannot have ultimate autonomy or independence. And once you recognize that, this can open up to, especially in relation to our own existence, understanding of the suffering. And then once you deepen our understanding of suffering, nature of suffering, which is actually having no control over our own fate because of karma and afflictions, then, you know, we will recognize that in this kind of reality, there is no place for a real owner, a real agent, a real self. And if there is no real self, then how can there be possessions belonging to that real self? And in this way, you know, ultimately from the Indo-Tibetan tradition point of view, it is pointing towards the teaching of shunyata, in the emptiness of all phenomena. So, you know, in my understanding, the fourth, you know, Satipatthana practice, the fourth mindfulness practice really seems to be pointing towards the fundamental truths of our existence and reality. За бэлгүүний үндэс номноос одоо нэг шүлгийг бол би байнга уншдаг. Эрдний эрх номноос одоо нэг шүлгийг би байнга уншдаг. Энэ юу гэхээр төрлөختөн буюу одоо бодгол гэдэг маань бол газар биш, шороо биш, уул ус биш, махбод биш, салхи шороо биш, энэ бүхэн биш. Тэгвэл одоо яг энэ бие махбод гэдэг чинь яг энэ төрөл бодгол гэдэг чинь яг юу юм бэ гэдгийг одоо бодох хэрэгтэй гэж одоо ийм утгатай одоо ном байдаг, шүлэг байдаг. Энийг одоо би өдөр болгон уншдаг. Яагаад гэвэл би бодгол гэдэг маань бол одоо би гэж бодох үедээ ихэвчлэн одоо бие махбод боддог, бие боддог. Гэтэл энэ би гэдэг маань бол одоо би биш. Өөр одоо бусад одоо зүйлүүд бол бид нар би биш. Энэ бүгдийг одоо эзэн болж байгаа би гихчиг одоо үнэхээр ирж хайгаад бол олж чадахгүй. Бидний би биш, хийлээрээ биш, сэтгэлж бас би биш. За ингээд энэ бүгдийг бол одоо өөр өөрсдийнхөө одоо буддийн гүн ухааны олон төвшөнд бол өөр өөрсдийнхөө тайлбарладаг. Сэтгэл төдийдний ёсоор бол одоо тэмдгийг баригч сэтгэлийн одоо тийм мэдл гэдэг нэг зүйлийг одоо тодорхойлж байгаа. Энэ бол одоо юмс бодголыг одоо би гэдэг нэг зүйл дээр одоо нэг ийм зүйлээр тодорхойлдог. Харин төв үзлийн одоо онлоор бол юмс бүхэн бүгдээрээ гагцгүй одоо томьёолын төдийд нэр томьёолын төдийд л одоо оршиж байгаа юм аа. Түүнээс биш одоо тусдаа нэгэн зүйл одоо тодорхой нэгэн зүйл байх боломжгүй гэж одоо тайлбарласан. За тэгээд энэ бүгдийг бол одоо төв дурхын одоо үндсэн шүлэг болон төв дурхан өөрийн тайлбар дотор маш дэлгэрэнгүй одоо нотлон тайлбарласан байгаа. Meditation practice on a daily basis, I chant this, you know, certain stanzas from Nagarjuna's precious garland, Ratnavali, where he says that the person is neither the earth element, water element, fire element, wind element, and so on. So he goes through the 6 elements that make up the, you know, our existence, and says none of these are the person. But if none of these are the person, where is the person? The person isn't independent of them either. And then he goes on to say that the person is, the concept of person arises only in dependence upon the combination of these elements. And these 2 stanzas are really powerful because it points out very powerfully the sort of the assumptions that we normally make is unfounded. When we talk about my body, my feeling, my speech, we assume there is an owner, that is me, who actually, you know, owns these, to whom speech, mind, and body belongs to. But when you examine using this kind of analysis that Nagarjuna presents us, we don't really find
who these things belong to. There is no person. But having said that, on the conventional level, on the basis of everyday experience and day-to-day popular convention, it is true. There is me and there is you. A person has feelings, a person has speech and so on. But then the question arises, what exactly is that person? When we say I, what is the term referring to? What is the thought I am referring to? So on this question of what exactly is the person, there's a lot of discussion in Buddhist tradition. For example, Chittamatra, the mind-only school, and other traditions, accept that the person is a construct, but what the concept of person is referring to is the continuity of the consciousness. But Madhyamaka Prasangika basically reject all of this, attempt to find something objectively real as the true referent of the term person or the thought I am, and basically says that the existence of person can only be understood at the level of nominal reality as part of our conventions, part of the constructions that we, as part of our everyday experience, construct as for our convenient use, for our everyday experiences. But there is nothing beyond this level of conventional reality which is objectively real. That is the reference of the person. So and here, Chandrakirti has powerful arguments, particularly in entering the middle way. There's a key section where he presents three important consequences for those who believe there is something that is objectively real out there. And Chandrakirti presents these contradictions to any notion of believing in something independent and intrinsic reality that is out there, that has an objective basis. So those teachings are really powerful, and in my own personal practice, I contemplate them deeply on a daily basis. За бэлгүүний үндэс номон дотор гардаг юмс үзэгдэл бүхэн бүгдээр шүтэн барилдаж гарсан учраас өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй учраас тэр юмс бүхэн бүгдээр хоосон чанартай юм аа. Тийм учраас шүтэн барилгаас тусдаа нэгч зүйл байхгүй. Тийм учраас одоо хоосон чанараас тусдаа нэгч зүйл байхгүй гэж одоо ингэж альцсан. Whatever is dependent originated, that we declare to be empty. And what is empty is dependently designated, and this is the middle way. And then, therefore, and there is nothing that is there is nothing that is dependently originated. There is nothing that is not dependent originated, and there is nothing that is not empty. Because there is nothing that is empty. So those two, stanzas really provide a very grand summary of the importance of the teaching on emptiness. За хотогт нагарч байна Чандрагирди гэдгээр эрдэмтдийн тухай бодох үед бол одоо би надад их ойрхон байдаг. За надад ямар одоо мэдрэмж төрдгөө гэхлээр хотогт нагарч байнааг одоо сэрүүн заларж явах үед би түүнтэй нэлээд ойрхон одоо түүний нэлээд ойрын шам нэрээ нэг байсан болов гэж бас би тэгж боддог юм аа. When Nagarjuna was alive and active in the 2nd century, I may have been one among those who are in the far corners in his congregation, sitting somewhere. Thank you. Thank you. Thank you, His Holiness. We have come to an end of the Day 2 teaching program by His Holiness. Indeed, за ингээд 2 өдрийн and fruitful номын айлдвар одоо ингээд өндөрлөж байна. Listening to His Holiness, the encouraging and inspiring Dhamma talk given at the right time and be able to associate with the great masters. Just like what His Holiness has said,
we are followers of the Buddhas. But over years, За дээрхийн таны одоо айлдсанчлан одоо бид бүхэн бүгдээрээ Бурхан Багшийн айлдар сургаалыг дагаж байгаа. Бидний одоо зан үйл, гадаад хувцас одоо энэ хэдийгээр одоо ийм зүйлүүд ялгаатай боловч бид адилхан одоо Бурхан Багшийн айлдар сургаалыг дагаж байгаа. Пали уламжлалыг дагсан, санскрит уламжлалыг дагсан ч гэсэн одоо бид яг адилхан одоо Бурхан Багшийн айлдар сургаалыг дагаж байгаа юм. In this modern technological era, it seems there is a бид одоо энэ технологи орчин үеийн одоо техник технологи хөгжсөн ийм цаг үед одоо бид амьдарч байна. Энэ цаг үед бид нар энэ боломжийг ашиглан нэг нэгнээсээ суралцаж хоорондоо харилцаа холбоогоо одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй. За ингээд Бурханы шашинтан болон Бурханы сүсгтнүүд, Бурханы одоо санга хуургийн аймагуд бүгд одоо амар амгалантай, аз жаргалтай байх болтугай. There is only one taste experience. That is a taste of liberation. That is a cessation of suffering. That is Nibbana. Бид бүгдийн одоо гол чухал зүйл маань бол гэгэрэл хүрэх эрдэм муханд суралцах. Энэ бол одоо бидний чухал юм аа. Бидэнд Пали Theravada уламжлал, Санскрит, Махаяна уламжлал, Вajrayana уламжлал аль нь ч байсан ялгаагүй бид бүхэн бүгдээрээ зовлон арилгаж, зовлонгоос алсан одоо амар амгаланд хүрэх ёстой юм аа. Тэгээд энэ бол одоо бид бүгдийн гол эрхэм одоо зорилго юм аа. Mahanikaya Sri Lanka to give a closing remarks. Please unmute your mic. За ингээд төгсгөлийн үгийг хэлнэ хэмээн. Шри Ланкийн эрхэм хүндэт Нарампана Ананда Наяка Тэро хуургийг ламыг одоо урьж байна. Өчигдөр өнөөдөр бид бүгд эргэгэн айлтсан Маха Сатипатthana номыг одоо сонслоо. Энд цугласан бүгдэд ухаарал төрсөн гэж би бодож байна. Өнөөдөр бусад үеэс илүүтэйгээр Satipatthana Sutta хүн бүрт маш чухал ач холбогдолтой болсон. Satipatthana Sutta-рыг Бурхан Багш 2600 жилийн өмнө айлтсан. Бид энэхүү ариун сударт хүн бүрийн суралцах олон ойлголт байгааг харж байна. Би хүн бүрийг энэ айлдвараар энэ номоор одоо зогсолтгүй цаашаад энэ удаагийн номын айлдвараар зогсолтгүй одоо цаашаад өдөр тутамдаа энэ номыг энэ Satipatthana Sutta-рыг бодож бясалгаж байх нь чухал юм аа. Тийм учраас энийг би уриалж байна. Ингэж чадах юм бол та бүхэн бүгд сэтгэлийг илүү их одоо сэтгэлийн аз жаргалтай байх болно. За дэргийн эрдэн Далай Ламд энэхүү цар тахлын үед энэ удаагийн одоо номын айлдвар айлдсан талархаж байгаа илэрхийлье. Дэлхийн олон одоо оронд энэ номын айлдвар хүрч хамаг амьтанд олон амьтанд ивэл ачивэлээ хайрлаа. Одоо энэхүү номын хүч агаарт тул энэ орчлон дах бүх тэнгэрийн амьтдыг ангаах болно. Бурхан Багшийн айлцсан ном хамаг амьтныг адислах болтугай. Мөн бид дээрхийн гинэдний офис зохион байгуулагчид зүүн өмнөд Азийн зохион байгуулагч офис болоод техникийн ажилчдад энэ номын айлдварыг дэлхийн өнцөг булан бүрт хүргэсэнд талархал илэрхийлье. Ургийн одоо чуулганд ном хүргэхэд тус нэмэр болсон бүгдийн буян даган байсан. මේ භාවනාව පිළිබඳ උනන්දුවක් ඇති අයට ඒ පිළිබඳ යොමු වීමෙන් නිතර ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කිරීමෙන් අපි හැමෝටම මානසික Шри Ланкийн хооргийн чуулганы өмнөөс нэрийн өмнөөс дээрхийн гинэдэн Далай Лам танд эрүүл аз жаргал урд удаан насыг хүсэн өрөө дээрхийн гинэдэн та урд удаан наслах болтугай. ඒ වගේම මේ ශ්‍රවණය කළ බොහෝ දිනාට මේ ආශිර්වාදයෙන් හැමත සිතක් සාන්තියක් වේවායි අපි ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ නිසා මෙම මහා කාර්යය
ලෝකුරා ප්‍රේක්ෂකයින්ට සදහැවතුන්ට ශ්‍රවණය කිරීමට අවස්ථාව සලසා දුන් උන්වහන්සේගේ කාර්යාලයේ සියලු කාර්ය මණ්ඩලයට ඒ වගේම සියලු සංවිධායකින්ට අග්නිගාසියාවේ සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයට සහ තාක්ෂණික කණ්ඩායම් වලට අපි මේ අවස්ථාවේදී මෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම දානමාන පිරිනැමු සියලු සදහැවතුන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට අති පූජනීය දලයි ලාමා තුමාට අපි මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ සිටින අති උතුම් දලදා හඳුරන්ගේ ආශිර්වාද විශේෂයෙන් අද උඳුවපුර 15ක් පොහොව දවස ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කළ දිනේ ඒ උතුම් ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය චිරජීවනයේ ලැබේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුඛී දීර්ඝායුකෝ භව. පාලිගේ 주유라 되게 렉샤게 주유 삼월로 пали уламжлал санскрит уламжлалыг дагж байгаа бид бүхэн бүгдээрээ дөрвөн зүйлийг одоо эрхэмлэх ёстой. За үзлийн одоо дөрвөн тамга гэж байгаа. Одоо энэ та дөрвөн тамгыг бол одоо бид бүхэн бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрч дагж мөрддөг. За мөнх бус зовлонтой тэгээд хоосон бөгөөд би юг гэдэг энэ дөрвөн одоо зүйлийг бол бид одоо хүлээн зөвшөөрч үжил бол философийн төвшөнд одоо бид нар энэ адилхан одоо энэ хүлээн зөвшөөрж байгаа. Embracing what can be referred to as the 4 axioms or 3 axioms of Buddhism. These are impermanence, that all conditioned phenomena are impermanent, all contaminated phenomena. Юмс бүхэн бүгдээрээ дөрвөн зүйл нь юу вэ гэхээр юмс бүхэн бүгдээрээ мөнх бус acceptance of these юмс бүхэн бүгдээрээ бие үгүй юмс бүхэн бүгдээрээ хоосон чанартай үүссэн бүхэн бүгдээрээ эвдэрч үгүй болдог гэсэн одоо зүйлүүд байгаа. Энэ бол пали уламжлал санскрит уламжлал аль алинд нь одоо адилхан. Thank you, His Holiness. Once again, we are very grateful for His Holiness for teaching us the important teachings on Maha Бидэнд Satipatthana энэ номын маш чухал одоо номын айлдварыг айлцсан танд одоо маш их талархал илэрхийлээ. Ахин талархал илэрхийлье. from various parties from various countries. За энэ удаагийн номын айлдварыг зохион байгуулахад маш олон хүмүүс оролцсон. His Holiness Энэ одоо номын айлдварыг амжилттай болгоход олон хүн тусалсан. Let us join palm together. За дээрхингийн Далай ламын таныг дахин номын айлдвар айлдахыг одоо хүлээж байна. And all of you online. За дээрхингийн Далай лам танд маш их талархал илэрхийлье. In the Buddha's own word. Sadhu. Sadhu. 도지체 자배보는 저렇게 모두 군도상 못해요. 대신 대다 꾸지쳐서 다로시 개원대도 담저 저도